Microtubules. They are actually long, hollow, unbranched protein cylinders made up of a protein called tubulin. So they are made up of a protein called tubulin that form the cytoskeleton and provide structure and shape to the eukaryotic cells. അത് മെയിൻലി കാണപ്പെടുന്നത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ്. അതിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Okay, so they forms the structural components of centrioles, cilia, and flagella. So all these are made up of a structure called microtubules. And what is it composed of? And what are its nature? The dynamic nature of microtubule is mainly responsible for the changes in cell shape. ഒരു സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ microtubules ആണ്. Microtubules are made up of 12 to 15 concentrically arranged subunits called protofilaments. അതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് protofilaments എന്നുള്ളത്. So this is the tubulin protein, which are of two types. These proteins are of two types. One is called the alpha subunit or called the alpha tubulin, and the other one is called the beta tubulin. So here you can see here the alpha tubulin and the beta tubulin. Alpha tubulin and beta tubulin. These two together forms the dimer. It's called heterodimer. Okay, so the tubulin protein together forms a heterodimer. So they arranged linear fashion and they forms the protofilaments. So tubulin, heterodimer, and protofilaments. So there are, in this way they forms a ring like this. Then the surface view ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ 12 കിട്ടും. 2, 4, 6, 8, 12. So it forms of a ring of 12 to 15 concentrically arranged subunits called the protofilaments. A protofilaments ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക, like this, which is made up of alpha and beta tubulin proteins. So this is a microtubules, and this is composed of protofilaments. This is a one protofilament, this is another protofilaments. അങ്ങനെ ring ആയിട്ട് അത് arrange ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So each alpha tubulin molecule non-covalently joined with a beta tubulin molecule and forms a tubulin heterodimer. This one. So several tubulin molecules unite to form a protofilaments. ഇങ്ങനെ ഒരു protofilaments form ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ tubulin molecule form ചെയ്യണം. So 12 to 15 protofilament group together to form a microtubule. അപ്പോൾ ഇതൊരു microtubule superficial view ആണ്. ഇതിൽ എത്ര കാണും? 12 മുതൽ 15 വരെ protofilament groups കാണും. Each tubulin dimer interact with adjacent tubulin fibers. Each tubulin dimer means this one. ഇതൊരു tubulin dimer ആണ്. ഇത് വേറെ tubulin dimer ആണ്. Adjacent tubulin dimers. Each tubulin dimer interact with adjacent tubulin dimers. Several accessory protein GTP Mg2+ also bound to the tubulin molecule to promote the polymerization. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം all these factors are also necessary. And what are their function? They support to the cells. They form the centriole, cilia, and flagella. They participate in ciliary and flagella movements. Contraction of spindle fibers during cell division. Cell division സമയത്ത് ക്രോമസോം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം is to the contraction of spindle fibers. What are the microfilament? So they are long, linear, unbranched solid protein filaments. They are formed of actin, myosin, troponin, tropomyosin, etc. So what's actin molecules? This is a globular. This is an actin molecule and have several binding sites for the other actin molecules. There are different types of actin molecule. അതിനൊക്കെ bind ചെയ്യാനുള്ളൊരു binding site ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Actin is made up of G-actin monomer polymerized to form F-actin. G-actin. ഒരു actin moleculeന്റെ actin filamentന്റെ individual unitനെ പറയുന്ന പേരാണ് G-actin. So these are all G-actin. G stands for globular actin. അത് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ it forms F-actin filament or fibrous actin.
The two F-actin filament undergo helical coil to form a actin filament. ഒരു actin filamentൽ രണ്ട് F-actin filaments പരസ്പരം coil ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നത്. So this is a G-actin and this is F-actin by the polymerization. Next one is the myosin molecules. The actin filaments are seen in the muscles. Then myosin molecules is formed of two spirally twisted polypeptide chains. It is a rod-like head with a head and tail. So this is long polypeptide chain with a head. This is a head region and this is the tail region. The head is called the heavy myromyosin. The head is called the HMM or heavy myromyosin and the tail is called the light myromyosin. So this one is the light myromyosin because of the low molecular weight. The head has a projecting cross bridge for binding with the actin filament. Actually this is called the cross bridge. These are the cross bridges which has an ATPase activity also. You can see some spots here. Actin binding side. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആക്റ്റിൻ എവിടെയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക? മയോസിൻ ATPase ആക്ടിവിറ്റി. ATPase എൻസൈം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള സെവറൽ മയോസിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുക. ദിസ് വൺ. So this helps in muscle contraction സഹായിക്കും. Function mechanical support to cells, participates in endocytosis and exocytosis, generate force for cellular movement, formation, cleavage for in animals during cytokinesis are microfilaments. Now the last one is the intermediate filaments. Intermediate filaments means they are intermediate between microtubules and microfilaments because അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടിനെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സോഫേൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്പ്രിങ് ആണ് ശരിക്കും ആ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ആർ സം പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഫിലമെന്റ്സ് കോൾഡ്. These are the intermediate filaments. So they are long, straight, bent protein fibers occurring in bundle. Bundle ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. Just like a spring in the sofa. Based on protein constituents, there are 6 classes of intermediate filaments are recognized. They are keratin filaments found in the epithelial cells, keratin protein. Glial filaments found in brain as astrocytes as supporting cells of the neuron. These are the astrocytes. ഇതിൽ കാണുന്നതാണ് ഗ്ലിയൽ ഫിലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂറോണിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. ന്യൂറോ ഫിലമെന്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂറോൺസ് ആസ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈറ്റോൺസ്. സൈറ്റോണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുക. ആക്സോൺ ആൻഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്. സൈറ്റോണിൻ്റെയും ആക്സോണിൻ്റെയും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് ന്യൂറോ ഫിലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസ്മിൻ എലമെന്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെസ്മിൻ എലമെന്റ്. ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഡെസ്മിൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് സിനമിൻ ഫിലമെന്റ്സ്. Desmin filaments, cinnamon filaments, both of them are found in the muscle cells, and vimenting cells are the other ones. Vimenting cells are also present in the muscles. Okay, this is a Z line. You can see the structures. This is a ultrastructure of a muscle fibers. Sarcomeres എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. and the Z line, the space between two Z line is the sarcomere. ഈ സെഡ് ലൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെസ്മിൻ കൊണ്ടാണ്. Function: strengthen to cytoskeleton, abandon cells with mechanical stress, forms network that connect nucleus and plasma membrane. So these are the functions of intermediate filaments.